去做这件事情。做不了，你就不要去搞这些东西了。经济端的，你跟他树立一个正确的价值观和人生观就够了。至于他喜欢谁谁谁，你很难去阻止的。但是我相信，如果你跟他树立了正确的人生观和价值观，他不会去喜欢那些有的没的人，对不对嘛？再说了，再说了。Harstem did not scout right in that first game against Lambo. I think Wardy is the one who pointed that one out on Dragon skills. 妈的12D 呀，那么狠啊！雷诺上来就12D 干哈斯提姆。通透，完了，我说的真的呀！你妈正常人怎么会去喜欢这些东西嘛？他妈都不正常才会去看这种，你正常人一看，我靠，这他妈的这啥呀这？Your intro was fantastic, by the way. It was okay. Yeah. No, I think it was really. I mean, I didn't really see. It could be 12 pull too, but I thought it was 14. There was no probe scout against Lambo in that first game in their best of 3, right? And in this particular game, do we have a probe out on the map? No. 直接12D 过来了。 Could be a little bit troublesome. This is really bad. Yes. I think this is 12 bull, right? It is. Yeah. It could spell disaster. 12 bull is such a macro build nowadays. You can't even tell 12 to. 周杰伦再红20年，会不会很绝望？周杰伦该他红。不，周杰伦多大了嘛？周杰伦。周杰伦可能比我们大一点点吧，也没大多少，40来岁了。再红20年是应该的呀。妈，按现在这个趋势下去，我觉得到他死他都会很红。不是，他不应该是接过他妈的张学友的棒吗？哎呀，不是叫接过谁是谁的棒，我就觉得他按现在的趋势下去，他能红一辈子。那你的意思就是现在那些唱歌的不行了？行的不多。哎，这个什么情况？他怎么没有补第二个兵啊？他在搞毛啊？打乱了呀，他要靠农民手呀，但不过穿的还可以。不是别人不跟你打不就好了吗？这你农民拖着好了。你又没找第二个兵。有一些还是可以的，有一些正儿八经搞音乐的，其实还唱的还蛮好的。其实我那个林俊杰的唱功真的有点牛逼，这种清唱关系都很牛逼。那不是废话吗？这些都经过时间考验的，好不好？那我是觉得有时候我听林俊杰唱那种歌，我感觉他妈比原唱，就是他翻唱一些歌比原唱都好听，我也不知道为什么。So he could have actually produced the adapter at the same time. 可能他有实力吧。I mean, honestly, considering you didn't see this at the last possible moment, that was really nice. He still doesn't have warp gate either. It's also worth keeping an eye on. I think it's safe to say that Harstem needs to get some work done with these first 2 adapts. It's obviously kind of scary to send him out right now because he doesn't really know what else is out there. 这次宅男杯包装的还可以。他们应该是在一个房间啊，一个专门有个选手的房间。So Reynor is getting gas. Metabolic boost just started up, and he's actually just mining a little bit more of it as well. All right, he's gonna have some time though to harass with those adepts. He's gonna need to remake links. That Stargate is so late, by the way. Yeah. 他妈的，就是那首歌，我操，那个沉默，不该沉默时沉默，你妈那首歌，烦的一逼。为什么？哦，你妈的为什么？我靠！对啊。全都怪我，那个是吧？对啊。It's impressive. Very good defense by Harstem in the end. Even if it really sucked that he couldn't build it. 电音是什么？不了解，你们不要他妈跟我扯这些，天天带这些节奏，老子妈不了解这些东西，不了解也不想评价，也不关心，也不看。好了，该侦查的都侦查到了。是的呀。How many links does Reynor have? 天天就想他妈的起个头，然后让带节奏。妈的，我也不了解，我也不懂。其实现在年轻人喜欢东西，我又不懂。不，黄哥就算懂，他也不会去带这个。我不懂呀，
我就喜欢听听那个2000年出的歌，但有时候听听老的歌，对吧？这就够了。Zerg just builds workers quicker than Protoss, so you can't really outgrid. You always need to at least get something done as a Protoss, because you're simply not building works quicker. Even with Chrono Boost and 3 Nexus at a time, if you're both sitting back and building workers, that is in general going to favor the Zerg a bit more. But if you still get a couple of drones while doing that, obviously then it's going to start favoring the Protoss. That's not a bad start for Harstem. That didn't take a lot of damage, most importantly on the Oracle. Lost mining time, 2 drones, in and out. So far so good by the captain. It's a very solid performance. 其实这把主要是前期这个哈基姆的决断出了问题啊，他没有续第2个叉，如果续第2个叉不会打成这样，导致这些狗在自己家里面跑了很久，自己经济也不好。For sure, but maybe Harstem wants to be aggressive as well. 我发现现在就基本上所有虫族都还是喜欢一公狗开局的，那就打你这个blink 的这种打法。一公狗比较全面打 VS， 就是你就算你很针对的选择 VS 接攻速使徒一波。他一公狗，他只要不偷，你攻速使徒过来，他靠爆狗还是挡住。而且挡住之后的话，他的经济会有一个比较大的优势。所以一公狗就是很全面。一公狗其实就是看到追猎的时候，他是最舒服的。这把大概率雷诺赢了。这个追猎拿这个一公的小狗一点办法都没有。他干嘛？他升3本直接牛狗吗？那么狂野啊！他现在要想办法把外面这波追猎给包掉。这波追猎如果不回城，应该是没了。哎，还行还行。啊，你还敢进来啊？那雷诺就在找机会包你。Afterwards, as Reynor fires up a hive of 64 drones. Buddy, you and I watch a lot of StarCraft, mate. You watch a lot of Reynor. How often do you see him go hive of 64 drones? Basically never. I mean, that's just super low. Hive for Reynor is... If he's going hive, man's got like 75 workers, right? It is. I mean, he's obviously getting the worker count. 这个科技来说的话，第一次只要出来，其实哈斯蒂姆就不好打。这个3本主要太快了，哈斯蒂姆绝逼想不到。而且你3矿也没，你4矿这个位置也没那么好看，他肯定要跟你拼一波的呀。完了，不然爆那么多搞毛啊！ I like a lot for Harstem. Obviously, lurkers on the way. That does put a bit of a timer on you as不 Harstem. 拼吗？ He's got to be able to have an answer to those lurkers when it gets to some point. Couple of zealots here to get caught. This is before storm and +1 is done, so or sorry, charge and +1 are done. Well, storm as well. But he's gonna get those. 那在下地堡的话就不会拼了，就等地质出来了。3本太快了，这3本快的有点过分了。 Just playing this as safely as he possibly can, right? He's definitely not happy with how this game started off, but at least now he gets to transition towards a really quick late game. Oh my god. 就爆狗防追猎，均坦快一点。 Sometimes it's not even that bad as a Zerg when you're transitioning into lurkers, trying to get those hydros out. It's like, yeah, let them focus on a 马 bunch 进 of 去 links. 能看到3本那还有救，看不到3本就基本上记了。 So Loco, if you were, let's say, Harstem's biggest fan or his coach, and you would know what's happening right now on the other side of the map because you get an Oracle, what is it that you'd like to see Harstem do? You want to see more robos? You want to see him try to go into those Stargate picking units once more? It's tricky, right? Because if you're playing mass Stargate here as well, you're going up against Reynor's late game, which is by no means bad. 这个局面转自爆球，只有转自爆球，还来得及。 I think whatever he should be doing, it's probably not more of what he's currently doing, you know? Like, there's just a single Immortal coming up at a time. He could try and go for an attack right before, I guess, the mass Lurker gets underway, but that does mean that he's on the clock for... 完了，雷诺是就靠了一波狗在那边各种跑来跑去跑，把自己就拖呀，他主要均坦好，全部拖出来。他主要均坦太好了。他不出自爆球吗？你光靠这种妈的被人横跨乌江就没了。
假唱阵。因为怎么又在讨论假唱了？啥玩意儿？现在转航母来不及啊！直接地刺要趴脸了呀！转航母肯定来不及啊！你有闪电，闪电也闪不动地刺的呀。哎，这个可以啊，这个脱单可以，这个有点牛逼。但是他，我觉得他管子没有插好多，插2根可能会好一点。不过其实从这样被飞进来是不应该的。地刺能不能？哎，可以，但现在地刺有了这个射程之后依然很猛啊。也没滚好，哎，不过其实他早就可以这么滚的，刚刷的时候没血。反馈，没用，我觉得。Harstem 要没了，不算是拖住了，真的就算拖住了。这波叉的确拖得有点好，不然的话，刚才那波其实3矿4或者4矿应该是没了，已经掉了。哎，可以，趁你兵没来，兵没来护啊，他没来护这波兵。哎，这样送一波雷诺有点二啊，这波第一次送的，他怎么还在去冲这里啊？他失了智吧？他刚才这波第4送了很尴尬，他们绝对失了智。好了，慢慢来了，这局面要打一个后期了。但这个图不是很好打后期，因为你的防守面积太大了，不是很好铺防空。出风暴，其实这个比赛没有理赔难啊，没有理赔难，没有理赔难，因为宅男杯，我认为他们也没有打算，他们应该是邀请一个理赔难，但理赔难没有答应去。对，因为首先第一个很远，时间又很紧，而也不是什么大比赛。对李平南来说，他最好的那次宅男杯他已经去过了，就在水上乐园打的那次啊，对，也去参与过一次。所以就觉得无所谓吧。主要去不是很方便，而且奖金也不高，对吧？这本来对欧美选手来说，他们的确是个聚会。欧洲亚洲的选手不就是坐个火车就去了吗？3.9K difference in only a 13-minute game. It is important, obviously, for Harstem that they keep on pushing back the creep. It almost feels to me that right now Harstem. 这应该是什么？在德国什么杜塞尔多夫是吧？是这个城市吧？对，杜塞尔多夫。Harstem's army is just a whole lot better than. I think he's gonna roam as soon as the mothership is out. Yeah, well, in 2 minutes. 欧洲国内也可以坐火车去，你说的是中欧班列吧？我靠！我那个是运货的。了解欧洲的火车。卡了，现场卡了。我也卡了，是我卡吗？应该是 OB 掉了。中欧班内也有运人的，他们说。有吗？那但是中欧班内要开多久啊？啊，应该要开几天的吧？几天可能不够吧？我靠，有点远啊。是啊，我就觉得有点远。哎，他们说现在在新实验那种什么真空里面搞个那种火车，然后有的呀，刷一下就过去了。什么上海到北京开过去只要什么1个小时。好像上海到杭州好像在做这件事情，好像是啊。对啊，就是在实验这个。好像就20来分钟，20分钟吧，上海到杭州你就到了。哎，反应呢？我敢不敢做啊？那他以后商用了嘛，肯定都要做的呀。就他以后就变成很正常的那种。但他这个应该会运营的话，应该会挺贵的，我觉得。
Because we never build a disruptor or a 对吧？ colossus. 就是这个如果搞出来了，肯定很快的 I 呀。 would love to see that, man. I feel like observers 就什么真空里面的列车，磁悬浮，他妈的不是磁悬浮，磁悬浮早就有了呀磁。悬浮很成熟的呀，妈我也做过的呀，在龙阳路那个叫什么？那里对啊，做到直接做到浦东机场， 10分钟都不要，好像坐上去就到了。很快，大概最快时速大概在500多还600。 I don't want observer speed. 对啊，磁悬浮是一个很成熟的一个东西。 It's like, don't need observer speed if I can cannon the entire map. Which, you know what? So when do you switch out of the Tempest though? Because now it's getting a little bit awkward, right? There's okay, good abduction. 反正你要想想以后，如果真的是他妈到你从上海到北京只要1个小时不到，那他妈真的好夸张， That really made the difference. 坐上去就到了， Getting better. Two 知道是 adults for 800 resources. 真的好夸张。 Okay. Yeah. 那这个比飞机得要快多了呀。 对，快的。飞机你还要整个2、3个小时，对吧？飞机你从上海飞北京嘛，2个小时肯定要的，再怎么样。 再大胆一点，任意门。任意门。 So that's when I think it was almost impossible to keep your mothership alive. These days, it is doable if you're a very good Protoss, but it's also such a fat unit. It's so easy it to glides abduct. forward a little bit, like it's a turn radius, right? Like it takes forever for it, like if you tell it to like make a move, it just glides forward for a little bit longer before it finally listens. It turns like a bus. 不过现在最快的这种高铁，从上海坐到北京好像是4个多小时啊。 也挺快了，已经。我就也挺快的。以前要做10妈的，几个小时。以前我记得去好像做 T 开头的特快。以前 WCG 从上海到北京的时候要坐1晚上呢，就是晚上上去搞个卧铺睡一觉，第2天早上才到。对的。 对吧？07年我们去转播的时候不就是吗？其实任意门原理有了，量子缠绕，你妈的，你们这些东西说出来，我妈的，我跟黄哥作为2个文盲，有意义吗？妈万事不绝，量子力学，动不动就量子缠绕了，你妈的！ 两个什么东西可以纠缠一下是吧？量子纠缠。量子纠缠啊！不，我们听不懂呀，兄弟们，我们是听不懂。就叫量子纠缠呀。不就号称什么你这个地方动一下，另外地方总有一个东西跟你如果是配好对的那个东西就可以也会动一下嘛。然后呢？然后你就能过去了吗？然后就无限远都能动呀，就是无限远它也能动呀，无论你在哪里，它只要这个地方只要是配好对的，你无限远都能动一下。那以后比如说你发数据对吧？你数据你。 现在不是因为光的速度才能传过去吗？那以后你无限远都能动，那不是就没有距离这个概念了吗？ 是不是这个道理嘛？然后你再想想，妈的，在这个世界上只要配好对了，你只要是配好对了，你人都是由物质组成的嘛？你妈的，你理论上不就是你只要把意识搞过去就好了？你的意思是这个东西就可以改变分子结构吗？什么叫分子？妈就无敌了，无敌了！啊，你只要知道无敌了就行。 真的，孙哥无敌了！我满脑子的问号。以后你妈的！2个文盲又开始了，妈的！一个文盲在跟另外一个文盲，你妈的解释量子纠缠。你不是说妈的什么虫洞折跃嘛？就是像你妈的张纸一样折一下，然后你就可以过去了嘛？是这个意思，就变快了嘛？是这个理论吗？这个不是量子纠缠。 我知道，我就说嘛，是不是跟这个理论，就这个理论为什么无法实现嘛？都所谓的虫洞，因为你折不了空间呀。他妈，你能折空间吗，孙哥？那我肯定不能的呀。那不就对了吗？你又折不了空间。
Army in the middle of the maps, just gonna trade out. Lurk is able to hold their own a little bit there, and I mean this army of Reynor just gets scary. Like more corruptors, more vipers. 就我说这个原理，就好比就是你妈的，就是大和那个泽月的这个概念是一样的，是吧？大和泽月，我不是很懂。这些东西，妈哈斯蒂姆这为什么还在走地面？他老老实实走天空不对嘛？他打到这种局面就应该憋航母了嘛？他已经有很多的这个风暴了，但风暴没用在这个时间点。不是这种东西，在我们的有生之年，我觉得是看不到的。看不到，这肯定看不到，对吧？不需要去了解这些东西，而且这些科技发展，我觉得在人类文明毁灭之前都未必能发展出来。就不要去聊这些东西了，跟我们没有关系。不，你去深追这些东西，你到最后会发现那不一定。我靠，他们说那不一定。我觉得是发展不出来的。你们我们说点，我们聊点现实的东西，比如说什么永动机这种东西。有没有可能？你有永动机的话，就等于你就可以有无限能源了。那应该不存在，孙哥，没有永动机这个东西。如果有永动机的话，人类的什么物理叫什么，整个物理体系就崩塌了。孙哥，崩塌了。哎呦，还行吧。所以这妈的他在干嘛送农民干嘛？他难道已经不打算采矿了吗？这你就那么点矿，你怎么跟虫族打？I don't think he was trying to get rid of all 18. Yeah, that seemed a little silly, eh? Yeah. I feel like he donated a few probes earlier, which I think makes sense because if we have 333, 还是聊虫洞吧。Yeah, we don't need 70 workers anymore. 对，你聊永动机，还不如聊聊怎么把戴森球做出来。戴森球什么？戴森球就是他妈的搞一个球，把一个恒星围起来，然后再把它恒星的能量抽了。那他妈的这个球围起来，他妈你只有一个球吗？还是有很多球？就是一个很大的球，就比如说一颗恒星，比如就是太阳啊，太阳里面不是有很多能量嘛啊。然后你把它围起来，就把它在它上面去采集能量。然后呢？那我有什么好处呢？他妈的，你都能采集恒星的能量了，还有什么好处？你就无敌了，能源就无限了，我们就进入下一个次元的文明了。就采矿。你现在你就不缺能源了，就不缺能源了。是呀，以后他妈的宇宙里面那么多恒星，你就到一个地方，你就他妈的把它他妈自己戴森球一造。那妈的，那你怎么不是你戴森一造你是可以采？妈的，这个恒星万一能量采完，它是不是就挂了嘛？妈有的是的恒星呀，你别慌呀。I guess the storm is kind of, replacing Novas here. 就赢了，孙哥，无限矿，等于你开了个 Big Game Hunter。It's because they just suck against the Brood Lords, and I think that's the one thing that Harstem just does not feel that he can really get his in a good spot to land good Novas with all the Brood Lords and Vipers out. No, it makes a lot of sense. If he had disruptors early and still had a couple left over, then sure, but like building them now just seems like the storm just does the same job, but also gets the edge, right? Just. Oh yeah, there is no observer. That was literally what every soccer play ever goes through when they walk into 哇，从这个位置要有点勇气的。Wait a second. I can kill that. And it's like left, right. 其实很奇怪，他们打的就是双方，雷诺打的还算比较正。雷诺已经赢了呀，这把哈蒂姆怎么？对啊，哈斯蒂姆在那里搞了半天，航母什么的也没憋，你就憋个黄金舰队都不会打成现在这个样子，对啊嘛。他还是坚持走地面的，就一定要地面。太阳系面还有50亿年，
and still be okay. Harstem can afford. 妈的，你不要去谈宇宙，谈宇宙我们就很渺小。我们的整个人的生命意义，就是比如说我们的生命，在宇宙里面连他妈一眨眼都不算。那不就整个人类文明在宇宙里面都不算。告诉我们，你们要用有限的生命，对不对？去创造自己的价值嘛！我靠！我这创造这妈的今朝有酒今朝醉，你妈的想那么多、这也是一种价值呀！今朝有酒今朝醉，我一直很认同这件事情的呀。本来就要今朝有酒今朝醉啊！妈的，你想那么远搞毛啊？冲吗？这个怎么冲啊？冲不了，下面有地刺，他咋冲啊？腐化倒是出多了一点了，不过问题也不算很大，他大龙过来就能解决这个问题，对吧？他只要大龙过来就可以解决这个问题了。大龙呢？问题大了，大龙来了，妈个鸡，这个防空大龙来了，地面你不可能打得过的。这你还冲一波亏一波，冲一波亏一波没了，你再冲一波就没了，主要没矿了，没钱了。Had a great hold, killed all the lurkers at his fourth base at one point. And now this kind of feels like it's going to end without a final fight. 哎呀，是这样的呀，你妈人生不过3万天，你想想是不是？妈的，过一天少一天的，想那么远搞毛？想想3万天也没多少天。是。我们已经过了一半多了，黄哥。是呀。所谓的3万天是在你平安安的情况下，没什么意外的情况下，那你的确应该有3万天。已经半截入土了。感谢马仔的飞机啊！马仔最近恋爱了，爽的一逼。好像是马仔是恋爱了，而且我看他发在那个帖子里面，这个对话你妈充满了那种恋爱的气息。我靠，这2个农民不容易啊，这2个农民。哎，回去了，我靠。5 minerals, baby. That's 5 minerals he didn't have. Oh no, don't go back, mate. No. It depends on the mineral field he chooses. If he chooses the ones on the left, he's dead. 又来了，又来了。这个农民他妈的真大胆。Alright, there's a fight, guys. 好的，早点转航母打呀！不是，他现在连航母小飞都造不出来了，他转航母打有什么用嘛？我说先他早点转航母呀，他妈整了那么多地面，是不是嘛？早点转航母，这张图那么大，不这个航，你不是那么好游走的呀，你大龙什么的。你游走起来，雷诺也很麻烦的，他没有那么多钱布所有的静态防御。现在做这一切都已经晚了，早就该出航了。雷诺还是只敢拉，他不敢有卡了。还有白球，正面也要被突破。As carriers are getting picked up one by one, Harstem really is kind of leading a pain and slowful death over here. As Reynor is going to get on top of the last mining bases with a few links. 白就只要一根大龙交手就结束了。Reynor was just able to get ultra rich, and Harstem was not able to deny the economy of Reynor at one point. Pain and slowful. Is that what you're laughing at? You said pain and slowful, and what do you mean? Looked at each other. Yeah, like, it sounded like it made so much sense. I was like, wait, I looked at Loka. No, it sounded good. Slow and painful. That's what we try to go for, guys. It's that one beer, man. 哈蒂姆已经不知道该怎么赢了这个局面。 30-minute long game where Harstem has been dying for the last 20. Yep. Well, I mean, he had a good start. Yeah, he had a really flying start here. I think there were a couple opportunities. Parabomb. 哇靠！ Come on, with fungals like that, we deserve. 他随便给你换了呀，地面
换7、7、8、8就差不多了，妈还有那么多钱。哟，这几把闪电还是打舒服了。无所谓。雷诺其实蛮虚白球的，真的摸到了，他妈人给他摸没了，对吧？怎么摸没嘛？还是蛮虚白球的。换了呀。我说他蛮虚这几个白球，他只要后面牛出来就结束了。所以我就说哈斯蒂姆要早点转这个，他有钱的情况下转这个部队。雷诺其实不好打这张图。早点转，他非要去在那里搞地面，搞了半天，然后终于转。也航母也不要多，就6个左右，然后就跟他打正面，妈的难受的一批。现在已经没用了，牛出来你地面已经扛不住了，不朽不够，可能扛住的。对吧？不朽不够。哎呀，你看他现在打，你看他现在，你妈的以前这种一开始就摇头晃脑，现在已经没有这个了，现在就认认真真的打。这次宅男杯包装做的不错，说实话，这个美术做的挺好的。宅男杯，他们最牛逼的一年是做了5届宅男杯，最牛逼的一年。这个时候形势好呀。那么形势最好不应该是李佩丹去那届吗？战队赛给他评分80分的时候，他就再也不 rap 了。这牛。They're going to be here all 3 days. We're going to be here all 3 days, of course, as well. Got a lot of awesome StarCraft happening. I love how you're wiggling in your chair, looking at us, and you're like, "Yeah, guys." I'm already getting a little uncomfortable in this chair. I'm not going to lie. 李佩南去的那届，他妈就奖金最高的一次，5万多刀。对啊，就那个翻了1倍嘛，给他们。对的，但李佩南小组没有出现啊。这一次在德国的一个水上乐园打的，当时也是去了40个选手，啊不32个选手，挺多的。19年的时候，当时其实还是挺，不还挺早的，但疫情好像还没有疫情，那时候去的。我去过毛，妈个鸡！我就没有去过德国。我也没去过。孙哥好像就去过法国吧？对，欧洲我就去过法国，然后听他们说法国是欧洲所有欧洲的这个地方里面，妈吃东西就吃的东西最好的一个，就味道最好的一个地方。我就没有去过。我试图反驳，但他跟我说：“你听过法式大餐没有？”我说：“我听过。”你有没有听过德式大餐、英式大餐？他说的没有，说我从来没听过。那应该没有吧？没有。对啊。德国就吃点猪肘子呀，英国就干点土豆呀，那还有啥？还有炸鱼，土豆炸鱼。对呀，英国不就整点土豆吗？德国就是猪肘。我没有吃过蜗牛。我又卡了。德国香肠啤酒，德国其实应该吃的比英国好吃一些。哎，好了。我没有去过欧洲，也没有去过英国。哎，希望下一次去的时候就看我儿子踢英超了。那你这辈子不会去了。希望有生之年啊，能够看我儿子踢一次英冠，踢一次那个什么欧冠，卡住了，欧冠决赛。
cute little move that Protoss players have developed over the last few months. One, it would have been really awesome to have Max injure here. That's pretty quick. 还是决赛，那你都既然想了，那可不可以想大一点，对不对？哎，我他妈我的网络这个代理不行，我要换个代理。妈个鸡的，老是卡你。换呀。这个网易 U 的人在找你了。找我干嘛？他说前几天看你直播出了点问题，他说能不能加你个微信？有问题随时找他们，他们帮你解决。可以的呀。他们来找你了。哎，我靠！我他妈这机卡的已经不要的，稍等等。封口费转账，不是他，我们提意见嘛，给他，对不对？提完呢，他如果愿意这个赞助一下我们比赛什么的，我们也是接受的。说的没错，是不是嘛？这个，现在我们这个也没有国服，那的确是需要加速器。你调好一点呀！好了，好了，兄弟们啊！暗示没有暗示，明示。这种东西肯定是明示呀，怎么可能暗示他们？不需要暗示的，好吧？我的他妈的缘分来了呀！大家画个圆。Counterattack as easily, I guess, with a group of Ling Bane as you can with roaches, right? And that's one of the main downsides here of playing Ling Bane. You're kind of forced back into drones. I mean, you can test the waters a little bit. 他的进步也真的他妈这个 PVD 真的不行，他这两场输了，基本上没有机会出现。什么叫国服没了还吃网易的？我靠，国服没了，现在是网易悠他妈最好的时刻。你们在说什么东西啊？他们也分部门的呀，对不对嘛？那可能国服没了，对这个网之易，对网易暴雪来说，那是的确是很伤。那么对网易悠悠来说，那不是千载难逢的好机会。那是不是这个道理嘛？没什么错，的确是好机会。Maybe it's because I always have a Phoenix follow-up too, and Baning's is scary. That could have something to do with it. Now that I think about it, you know. Yeah, it makes some sense. The Phoenix meta will come back one day, Roddy. So I don't know. It never left. You gotta be so prepared now. These prison play gonna get a little active here for Harstem. Find something, but yep. 哎呦，差一点！这你妈这雷诺这个补农民补的真的是屌啊，86个农民了，而且前期还被杀了一点农民了。之一早没了，网之一还在呀，怎么只是没有员工了呀？那公司还在，员工还有几个员工善后，有几个还在。妈，网之一还有几个员工善后的，你们不要乱讲。对，老说别人没了，有的，只是人比较少。大部分的工作人员都已经离开了嘛，这个离职了嘛，都散到其他的游戏公司了。对，待业的待业，出走的出走，对不对？去别的地方去别的地方，对啊，散到很多其他游戏公司。还有一些兄弟可能自己去创业去了。啊，对，也有创业的。雷诺这基本功真的夸张，我靠！不管前面怎么亏一点或者怎么样的，他都能够搞回来。废话，他就靠基本功打比赛的。不是，他们这个就是他们这种网易也是个很大的集团的呀，也不是说你就这个公司结束你就能去另外一个公司。那也不一定的呀，那也不一定有合适的位置给你的呀。那是。一波了，没了呀，这个就只回救呀，回救又被拖住了，尴尬。那么多兵，这雷诺兵真的有点多。
卖了去了，那么这个我还真不知道。前些年知道麦他老爷不是在做经纪公司的经纪人